There were things about his life and behavior that I was not aware of before marriage, including his addiction issues and marijuana use. Shit, bro. Discovered nothing really changed. There is no real understanding between us. I have tried to be patient, understanding, and hopeful, but deep inside, I have been unhappy for a very long time. Shit, bro. क्या मलाई भारी भास्तो भयो क्या सुन्दाखेरि नि क्या म्यान डार्क भइदियो यार यो कन्फेसन द्याट मैले सोचेँ भन्दा पनि डार्क भइदियो क्या प्र्याक्टिकल अप्रोच दिने भनेर कन्फेसन पढिरहेको त क्या इमोसनल कन्फेसन रहेछ क्या फेरि यो इट्स गोइङ टु बी हार्ड asking that if I dare to exclude him as my dependent, they would have me deported back to my country. नमस्कार, जय शम्भु र ग्रीन लाइमिङ कन्फेसन सिरिजमा म वेलकम गर्न चाहन्छु। यो कन्फेसन अलिकति लामो छ, सो प्लिज बेयर विथ मी। र आज म एउटा नयाँ कुरा ट्राई गर्न जाँदैछु। मैले सधैँ कन्फेसनहरूमा ओपिनियन दिने बेला एउटा माइन्डसेट अफ ग्रोथको पर्सपेक्टिभबाट रेकमेन्डेसन एडभाइसहरू दिने गर्थेँ भने आज अलिकति फरक गर्न जाँदैछौँ। आजको कन्फेसन पढेर चाहिँ हामी द मोस्ट प्र्याक्टिकल अप्रोच टु द सिचुएसन चाहिँ एसेस गरेर एडभाइस दिनेवाला छौँ। So I highly recommend staying till the end. Let's go. So अलिकति दबाएर बोलिरहेको हुन्छ क्या भोइस जस्तो फिल भयो क्या मलाई। So I'm not like really म जस्तो हो त्यस्तरी बोलिरहेको चाहिँ छैन कि जस्तो फिल हुनेछ। So अलिकति like this I'm withholding my personality or something like that, you know. हो नि। So like I feel more lighter now. So यसरी बोल्दाखेरि हैन सो आई थिङ्क लाइक अघि बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको थियो भनेदेखि चाहिँ मेबी लाइक आई एम ट्राइङ टु पुट अ पर्फर्मेन्स अन हैन एउटा पर्दा हाले जस्तो भयो क्या ब्रो। सो दिस इज नट समथिङ आई वान्ट टु डु। र कन्फेसन चाहिँ यस्तो छ 28 year old female, Australia. I feel like I need to share this today because I honestly don't know where else to turn. I have been carrying this pain inside me for the past 7 years. I'm 28 years old, married woman living in Australia. I've been married for 7 years and honestly, I don't think I have ever truly felt happy in this marriage. Whoa. It was an arranged marriage and my husband is 9 years older than me. So, many things that I had been told before the marriage turned out to be untrue. I feel like I had been given one picture of the person I was marrying only to discover a completely different person after the wedding. Of course, arranged marriage ko I think सबैभन्दा worst पार्टी त्यही होला हैन। कोही चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग बिहे गर्नु, जिन्दगी बिताउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। अब I don't know how our parents and like, you know, हाम्रो पुर्खाले चाहिँ कसरी गरे होला त्यस्तो भनेर। There were things about his life and behavior that I was not aware of before marriage, including his addiction issues and marijuana use. Shit, bro. Discovering these things after marriage was devastating for me. We moved to Australia 5 years ago together, hoping that starting a new life here. I genuinely believed that moving here, starting a new life and being away from everything familiar would bring us closer and give our marriage a fresh start. But nothing really changed. There is no real understanding between us. I often feel like I am living with someone I cannot emotionally connect with. Sad. I have tried to be patient, understanding, and hopeful, but deep inside, I have been unhappy for a very long time. Shit. Bro. Man. क्या मलाई भारी भास्तो भयो क्या सुन्दाखेरि नि क्या अब हाँस्यो भने चाहिँ नभन्नुला अब हुन्छ नि अब लाइक इन अ वे मलाई हाँस पनि उठिरहेछ तर लाइक अफकोर्स दिस पर्सन इज गोइङ थ्रु अ लट होइन। One of the things that hurts me the most is the way I feel financially controlled. My husband keeps his finances hidden from me and I recently found out that he has been secretly saving money in Nepal. Whoa, bro. I don't know how much my after reaction देखेर हाँसिरहेको क्या हुन्छ नि खास चाहिँ I don't know how much he has but his plans are or why I don't know how much he has
what his plans are, or why he feels the need to hide these things from me. It makes me feel powerless and insecure about my own future. I feel like important decisions about my financial life are being made without me. And I don't feel like an equal partner in this marriage. Man. यो त लाइक पुरा मुभीहरुतिर देखाए जस्तो भयो क्या हैन There has been physical abuse. Shit. I don't think that means everything is okay. Of course not okay. The mental and emotional exhaustion is very real. Sometimes I feel lonely Sometimes I feel lonely even when he is sitting right beside me. I feel unheard, disconnected, and like I have spent years trying to make something work that has never really made me happy. I have tried to hurt myself few times, hoping nothing is going to change now. Man, dark भइरहेको यो कन्फेसन द्याट मैले सोचे भन्दा पनि डार्क भइदिएर क्या प्र्याक्टिकल अप्रोच दिने भनेर कन्फेसन पढिरहेको त क्या इमोसनल कन्फेसन रहेछ क्या फेरि यो It's going to be hard. But we do hard things, you know. So one of the biggest things stopping me from completely giving up is my parents back home. I worry about them constantly. I feel responsible for them and I don't know what would happen to them if something happened to me. Of course, man. At the time, I feel guilty because I don't want them to know how badly I'm struggling or feeling that I have failed in my marriage. His family has also never treated me well, which has added another layer of pain to everything I have experienced. On one occasion, his family even threatened me, asking that if I dared to exclude him as my dependent, they would have me deported back to my country. They have consistently minimized my contribution and hard work, often emphasizing that their son worked hard and that he paid the tuition fees and other expenses. However, they never acknowledge how hard I work for the fact that I contributed equally to our life and shared responsibilities. Man, eh? Their constant focus on what he provided while completely overlooking my efforts and sacrifices has made me feel deeply unappreciated and disregarded. Man, this is so sad. Someone has to go through something like this. I'm like, energetic वाला भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन कन्फेसन फेरि यस्तो सिरियस कन्फेसन आइरहेको When I try to talk to my mother about everything, she tells me that I need to protect my marriage and keep it together. I know she probably says this because she wants the best for me and comes from a generation where marriage is something you are expected to endure. Of course. हैन तर आजकल चाहिँ त्यस्तो छैन तर आजकल मान्छेहरू धेरै वक भइसक्यो हैन and so good that अहिलेको मान्छेहरूले चाहिँ तर still there are lots of people of course in various parts of the world यस्तो feel अझै पनि छ of course भइरहेको हैन तर I think our generation has come a long way यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ पछाडी नै छोड्नलाई तर saying that अब arranged marriage चाहिँ कतै हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिदैन arranged marriages are still happening and people are still doing arranged marriages and like दुःख पाइरहेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ But I wish someone would ask me whether I'm okay. Man, because I'm not. Sometimes I look at my life and wonder where the happy years went. Bro, so मन क्या भारी भइरहेछ क्या मलाई क्या म पनि के भन्छ अलिकति स्ट्रेस्ड आउट भने हाँस्ने रहेछ कि क्या हो जस्तो फिल भयो मलाई किनकि मलाई यो पढेर स्ट्रेस भइरहेछ तर हाँस उठिरहेछ क्या At the same time, living after 7 years is terrifying. I don't know what my future would look like. I don't know whether I'm strong enough to start again. I don't know whether I'm making the right decision. I don't know what the right decision is. I don't know whether I should keep trying, seek counseling,
separate, or leave. The thought of starting over terrifies me, especially in a country where I don't have the same support system I might have had back home. किनकि अफकोर्स अब अस्ट्रेलियामा एक्लै भयो नि त र सास ससुरा पनि यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सिचुएसन अझै वर्स भयो होला. I'm not posting this for judgment or criticism. I'm posting because I genuinely need perspective from people who may have experienced something similar. If you were in my situation, what would you do? The most practical approach कस्तो हुन्छ होला त? मैले लेखेर बकाइदा गरौँ भनेर सोचेको थिएँ तर लाइक दिस इज टु हेभी भनेर जस्तो फिल भयो मलाई. अनेस्टली अलिकति हेभी कन्फेसन नै छ यो चाहिँ. एकदम मान्छेको रियल लाइफमा यस्तो सिचुएसन आइरहेको छ लाइक हाउ वुड आई डिल विथ इट भनेर सोच्दाखेरि नै अलिकति हेभी हार्ट हुने रहेछ. सो लेट्स ट्राई एन्ड फाइन्ड आउट द मोस्ट प्र्याक्टिकल अप्रोच फर दिस सिचुएसन. अब सबैभन्दा प्र्याक्टिकल अप्रोच के हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिट नै हो. सो यु हेभ टु हेभ अ रियली गुड एक्जिट स्ट्राटेजी. अब त्यहाँ फरेन इन्भेस्ट के अरे अब त्यहाँ नेपालमा पनि पैसा लुकाएर राखिरहेको छ र त्यो कुरा पनि लुकाइरहेको छ र त्यो प्लान र त्यो सेभिङ के को लागि भइरहेको छ प्लान के हो भन्ने बारेमा केही पनि थाहा छैन. 7 वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको र खुसीको नामो निसान छैन भनेपछि एक्जिट गर्दा नै राम्रो हुन्छ र सबैभन्दा राम्रो प्लानिङ चाहिँ एक्जिट स्ट्राटेजीमै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. यहाँनिर फेरि सङ्क कस्ट फ्यालेसीको कुरा पनि आयो. 7 इयर्स अलरेडी इन्भेस्ट गरिसक्यो यो रिलेसनसिपमा अझै 1-2 वर्षमा ठिक हुन्छ कि भन्दै कुरेर बस्दाखेरि बुढेसकाल लाग्न पनि सक्छ. सो सी इज 30 years old. एटलिस्ट अर्को 50 वर्ष बाँचिन्छ. 7 इयर्स इन्भेस्ट भइसक्यो भनेर अबको 50 इयर्स पनि खुसी भएर बस्ने कि जुन एभिडेन्टली यो 7 वर्षमा एभिडेन्ट भइसक्यो कि यु आर नट गोइङ टु बी ह्याप्पी. अब 7 वर्षसम्म खुसी हुन नसकेको मान्छे अब 3 वर्षपछि अब 10 इयर्सपछि खुसी हुन्छ भन्ने कुरा त 100% नै ग्यारेन्टी छैन. Whereas if you exit from this situation, maybe get a divorce and start a new life, जुन चाहिँ स्टार्ट गर्न पनि सक्छु कि सक्दिनँ भनेर डर लागिरहेको छ, मेबी त्यो लाइफमा त खुसी हुने प्रोबेबिलिटी त छ नि त. There are high chances that you could be happier in a situation completely different with maybe somebody else or maybe alone, whatever, हैन. त्यही भएर चाहिँ सङ्क कस्ट फ्यालेसी पनि आउने भयो. सो आई थिङ्क 7 वर्षको इन्भेस्टमेन्टलाई सोचेर फ्युचरको 50 इयर्सलाई चाहिँ ग्यामल गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो आई थिङ्क एक्जिट स्ट्राटेजी नै सबैभन्दा राम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. सो पैसा पनि लुकाइरहेको छ, नेपालमा पैसा सेभिङ भइरहेको छ, प्लान के हो पनि थाहा छैन. सो अफकोर्स देयर इज समथिङ कुकिङ. मेबी अब यु माइट निड टु कन्सल्ट अ लयर, मेबी बी प्रिपेयर्ड. सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब मेन्टल कन्डिसन एकदमै वर्स भए जस्तो आफूलाई फिल भइरहेको छ भने चाहिँ प्लिज गो एन्ड गेट सम हेल्प. अस्ट्रेलियामै भइसकेपछि जिपीलाई कुरा गऱ्यो भने जिपीसँग कुरा गरेर काउन्सिलरहरूसँग कुरा गर्न पनि पाइन्छ. ओर एल्स यु क्यान जस्ट गुगल सम काउन्सिलर एन्ड जस्ट भिजिट काउन्सिलिङ. काउन्सिलिङ गऱ्यो भने नि एकदमै हेल्प हुन्छ. आई हेभ बिन देयर, आई हेभ डन इट माइसेल्फ होइन. एन्ड इट वाज great help जस्तो लाग्छ मलाई पनि. And I think to have somebody to speak to makes it so much easier to deal with the situation. तपाईँको अब यहाँनिर साथीहरू पनि त्यस्तो कोही छैन जस्तो लाग्यो. So maybe if you cannot speak to your friends, talking to a counselor is a great idea जस्तो लाग्छ मलाई. So please consult your GP, go and speak to somebody. र कमिङ ब्याक टु द एक्जिट स्ट्राटेजी, अब प्रपरली कसरी एक्जिट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु कन्भिन्स योर फ्यामिली द्याट you are not going to be happy with him and this is what you are going to do regardless of if they are going to support you or not भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन हो. So maybe find a divorce lawyer, speak to them. नेपाली डिभोर्स लयरहरू पनि छन् सिडनीमै. or you can I don't know कस्तो खालको अब लयर अब भेट्दा राम्रो हुन्छ भनेर प्लिज इफ यु हेभ एनी रेकमेन्डेसन यो भिडियो हेर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ र रेकमेन्डेसन केही छ भने भिडियोमा पनि कमेन्ट गरेर रेकमेन्डेसनहरू गरिदिनुहोस् होला. इफ सी म्यानेजेस टु सम हाउ वाच दिस भिडियो मेबी इट विल बी सम काइन्ड अफ हेल्प टु हर रियली. सो कमिङ ब्याक टु एक्जिट स्ट्राटेजी अगेन, डिभोर्स लयरसँग कुरा गरिसकेपछि आई थिङ्क
you might need to speak to a financial advisor. Gemini सोधेर हेरौँ त के भन्दैछ. So what I did is, instead of just asking Gemini कि यस्तो गर्दा यस्तो सिचुएसनमा के गर्दा ठीक होला भनेर, I did something completely different. So यो confession हेरेर Alex Hormozi, I don't know if you know him or not, and that guy has been my secret mentor for a long time now. र मैले उसको भिडियोहरु हेरेर उसको एडभाइसहरु हेरेर उसको एजुकेसन कन्टेन्टहरु हेरेर धेरै कुरा सिकेको छु, and he's an amazing person. तपाईहरुले Hormozi को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने you should please go and watch him as well. So मैले जेमिनालाई चाहिँ बेसिकली के भन्दाखेरि what would Alex Hormozi say भनेर सोधे, and this is what Gemini had to say. So if Alex Hormozi were to look at this confession, he would tell to stop making an emotional decision and start running an operational audit on your life. Wow. Because right now, you aren't stuck in a marriage, you are trapped in a sunk cost fallacy. Bro. So point 1, the sunk cost fallacy. You've spent 7 years in a high friction, zero return relationship. You're 20 years old. The default human response is, I've already put 7 years in, I can't leave now. See? Hormozi's response, you can't buy back the 7 years, but you can throw away the next 50. Don't sacrifice 50-year future just to justify 7 years of bad investment. You moved to Australia testing the variable of new location and the output stayed broken. The data is already in. So भन्नु खोजेको हो नि त हैन, अब sunk cost fallacy जुन चाहिँ मैले कुरा गर्न लागिरहेको थिएँ भनेर मलाई त्यस्तै फिल भइरहेको थियो हैन, like and Alex Hormozi said the same thing. Of course, because I learned sunk cost fallacy from him, हैन. अब यस्तो सिचुएसनमा Alex Hormoziले त्यो बारे कुरा नगरे कसले कुरा गर्नु हैन. Wow. Okay. This AI is amazing, man. And like Alex Hormoziले यही भन्छ होला भनेर, how see they know the pattern gap. So point 2, audit inputs versus outputs. Look at the balance sheet of your relationship. Your inputs, moving countries, working hard, contributing financially, enduring deceit, and suffering emotional isolation. Their output, secret bank accounts in Nepal, financial control, zero emotional connection, threats of deportation from his family. Threat पनि आइरहेछ. When an asset yields a negative return across every metric for 7 straight years, the model is broken. You don't double down on a losing position. So basically, Alex is an entrepreneur, business, सम्बन्धी मान्छे हो. So he has like सबै कुरा चाहिँ उसको बिजनेसको माइन्डसेटबाट थिङ्किङ भइरहेको छ, त्यही भएर like he's saying this, हैन. So leverage and asymmetric risk. I don't know what that means. Leverage and have, but I don't know what is asymmetric risk. Right now, he holds all the leverage while you take all the risk. He hides the money. His family uses fear tactics to control you, and your family uses cultural guilt to keep you quiet. When somebody hides assets and controls your mobility, that's not a partnership. That's a high liability contract. And those threats about deportation in Australia, family violence laws, including financial control and mental abuse, protect visa holders. Good to know. His family's leverage is a bluff. And so what he's trying to say is, ule तपाईले डिभोर्स गरिहाल्यो भने पनि तपाईलाई डेपोर्ट गर्न मिल्दैन अस्ट्रेलियन भिजा अनुसार पनि भन्ने कुरा भयो यहाँनिर. So you already have a leverage, right? They don't have a leverage, you have. Fix the bottleneck. Hormozi always says, fix the main bottleneck first. Right? So जहाँ क्लक भइरहेको हो त्यही चिजलाई नै सफा गर्नु पर्यो नि त, अनि पो पानी जान्छ त, हैन. Right now, your bottleneck is survival. You mentioned self-harm. You're worrying about hurting your parents' reputation if you leave, but your total collapse will hurt them infinitely more than a divorce paper ever could, of course. आफूलाई हार्म गर्ने बारेमा चाहिँ आफूलाई हार्म गर्ने बारेमा चाहिँ सोच्नु पनि हुँदैन, त्यस्तो कहिले पनि नसोच्नुस् होला. Stop taking advice from people who care more about traditional appearances than your actual survival. भन्नु खोजेको आफ्नो बुवा आमाको पनि कुरा चाहिँ सुनेर बस्नु भएन. आफ्नो लाइफको लागि आफ्नो लाइफको लागि सबैभन्दा राम्रो राइट डिसिजन जे हुन्छ त्यही नै
गर्दा राम्रो हुन्छ सो आई डोन्ट थिङ्क लाइक अब द मोस्ट प्र्याक्टिकल अप्रोच अब एलेक्स हर्मोजीले भन्दा मोस्ट प्र्याक्टिकल अप्रोच चाहिँ कसले दिन्छ होला सो मलाई गर्न मन थियो मलाई प्र्याक्टिकल अप्रोच दिन मन थियो बट एलेक्स इज answering the confession anyway, so it's very, very interesting. So what's the playbook? Quietly gather data. Speak to an Australian family and migration lawyer. Know your rights, data. So know things like knowledge is power, man. हैन सो सकेसम्म आफूलाई यो प्रोसेसको लागि सबै कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ कसरी रेडी हुन सकिन्छ त सो व्हाट डु आई नीड टु लर्न व्हाट डु आई नीड टु नो भन्ने कुरामा अलिकति टाइम इन्भेस्ट गर्नु पर्यो यु हेभ टु गो आउट देयर आउट अफ स्टेप आउट अफ ए कम्फर्ट जोन एन्ड यु नो लर्न of course best build independent leverage put your money where he can't touch it so I don't know if this is possible or not because our ekdamai like husband dominated relationship bhayo so maybe अब तपाईले कमाएको पैसा पनि कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ पर्सनल फाइनान्सेस थाहा भएन बट इफ यु क्यान मेबी जस्ट डिपोजिट इन अ सेपरेट अकाउन्ट सो द्याट ही क्यान नट एक्सेस इट त्यो चिज तपाईँले कमाएको पैसाहरू चाहिँ उसले अब्युज गर्न नसकोस् Execute the exit. The known is terrifying, but the unknown holds a chance at happiness. Your current trajectory only guarantees continued misery. Cut the loss, rebuild. The unknown is terrifying, but the unknown holds a chance of happiness. Your current trajectory only guarantees continued misery. क्या मैले पनि त यस्तै नै कुरा भन्न खोजेको थिएँ हैन Makes sense. So sunk cost fallacy कै कुरा आइरहेछ यहाँनिर मेन चाहिँ अब अफकोर्स आफू आई थिङ्क वेल अवेर भएर वेल प्रिपेयर्ड भएर सबै इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेर आफू रेडी भयो भने चाहिँ सबै चिज डिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो एन्ड आई थिङ्क एआईले भनेको जस्तै माइग्रेसन लयरलाई भेटेर फ्यामिली लयरलाई भेटेर कुराहरू गरेर यस्तो यस्तो सिचुएसन भइरहेको छ वाट क्यान आई डु वाट सुड आई डु भन्ने एडभाइसहरू पनि लिएर डक्टरलाई पनि भेटेर काउन्सिलिङ पनि गएर र वेल प्रिपेयर्ड भएर ह्यान्डल गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड र आई थिङ्क यो भिडियोमा मैले जे गर्न खोजेको थिएँ त्यो आखिर हुनु चाहिँ भयो सो दिस वाज द मोस्ट प्र्याक्टिकल अप्रोच एन्ड मोस्ट प्र्याक्टिकल एडभाइस वी कुड गिभ आई होप यो भिडियो तपाईँसम्म पुग्छ र यो भिडियोले केही न केही हेल्प गर्नेवाला छ र यो भिडियो हेरिरहनु हुने सबैजनालाई कमेन्ट गरेर आफ्नो ओपिनियन र आफ्नो सजेसन पनि दिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यही भन्दै सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड जय सबो